Isabatha enhle bandla ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Siyambonga ubaba wethu osezulwini ukusigcina size sibone isabatha namhlanje. Into engifisa ukuthi sikhulume ngayo namhlanje ukuthi kumele siqonde izinto uNkulunkulu asinikeze zona. Siqala encwadini kaTimotheo wesibili isahluko ngo-3. Timotheo wesibili isahluko ngo-3. uPaulos ukhuluma enye indaba. Masifunda kumoya wesiprofethu encwadini uTestimonies for the Church volume 7. Kukhona isahluko esithi masiqala umuca oqala udade aqala ngawo. Uthi wona ngaphezulu kwezivunguvungu ezenzeka emhlabeni uNkulunkulu usahlele esihlalweni sakhe. Lalo kungaba yini enzekayo emhlabeni uNkulunkulu usahlele esihlalweni sakhe. Umprofeti uEzekiel kwelinye ilanga ehlela uNkulunkulu umfake embonweni. Abone nje isavunguzane sivela abesebona izinto angathi akaziqondi. Ethi mayebona uNkulunkulu ambuza ukuthi ubonani. Athi into engiyibonayo ngathi angiyibone kahle ngathi ngibona isondo lingenana lelinye isondo into zakho ngathi azingicacela uNkulunkulu abesethena bheka futhi abesebona izehlakalo ezenzeka ngaphansi komhlaba ezenzeka ngaphansi kwelanga ethi mayesebonile abesebona phezulu komkhathi abone loyo ohleli phezulu kwesihlalo sobukhosi. Ethi ebhekile abone isandla esingathi isandla somuntu sivela ngaphansi kwamakherubi, isandla leso siyiso esilawula konke okwenzeka ngaphansi komhlaba. Yingakho ngifisa ukuthi si-understande namhlanje ukuthi konke esikhuluma ngakho emhlabeni esiphila kuwo konke okwenzekayo
kungabe kuyini okwenzekayo kumele si-understand ukubana konke kungaphansi kokulawula kukaNkulunkulu njalo konke kuza kwenza umqondo kuphela ngokukhanya esikuthola ezwini likaNkulunkulu. Konke kuza kwenza umqondo kuphela ngokukhanya okuvela eBhayibhelini. Konke kwenza umqondo kuphela ngokukhanya okuvela esiphambanweni. Konke okwenzekayo kungaze kube yini, kube udlame, kube indlala, kube yini, konke kwenza umqondo kuphela ungaya ezwini likaNkulunkulu kulapho esiqonda khona konke okwenzekayo. Siphila esikhathini lapho umhlaba udukiswa khona ngezinto eziningi. Bakhulume ngabomama abahlukumezekileyo, bakhulume ngezingane ezihlukunyezwayo, bakhulume ngakho konke. Umuntu wonke uthi yena sifuna usizo, omunye abuye vela ngala khuluma okunye, omunye la abuye vela ngala khuluma okunye. Ithi ngilikhumbuza indoda okuthiwa nguAhab. Yathi saceba ukuthi iempini noma cha yabiza abaprofeti. Bathi ake nisitshele ukubana kumele sihambe na noma singayi. IBhayibheli ithena omunye wakhuluma wayalo, omunye wakhuluma wayale, konke abekukhuluma kwakungekho. Siphila esikhathini lapho umhlaba usudukiswe khona ngoba kawusafuni ukulalela uNkulunkulu. Encwadini kaTimotheyu wesibili isahluko 3 verse 1 uPawulos uthi yena lana, kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ma uyifunda uKing James version ithi yona, this know also that in the last days perilous times shall come. Okusho ukuthi ngezikhathi zokugcina isikhathi ngokwaso siyabe sesiyingozi. Okusho ukuthi abantu abaphila ezikhathini zokugcina abaphila esikhathini nje kuphela kodwa baphila esikhathini esesiyingozi, ukuthi kuyingozi ukuphila ngesikhathi sethu sanamhlanje. Ma ufunda encwadini kaMathewu 24 uJesu yena njengalokho kwakunjalo ezinsukwini zikaNoah kuza kuba njalo ngaphambi kokuba indodana yomuntu ize. Ma ufunda encwadini kaGenesis 6 uthi yena umhlaba wawungcolile ugcwele ubudlwangudlwangu, okusho ukuthi kwasekuyingozi ukuphila ngezinsuku zikaNoah. uPawulos abesithena kepha yazi lokhu ukubana ngensuku zokugcina kuza izikhathi ezinzima, ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali. Lapho engibuya khona bengisempumalanga, ngishiye i-meeting eqala izolo. Bekumele i-meeting yakhona ibe khona kuze iziyophela ngoLwesibili ngeTuesday. Kwasothiwa i-meeting leyo siza kuyinquma iza kuphela ngeSonto. Sengibuza isizathu ukuthi kungani. Ngatshela ukuthi kuthiwa akunamali. Now emqondweni wami ngicabanga ukuthi akunamali mhlawumbe imali ayizange yenele ukuthi lapho kuyokhethwa khona isifinyelele till Tuesday. Sengithi ngiyabuzisisa. Ngezwe kuthiwa akunamali yokuthi kubhukhelwe abefundisi ama-BNB. Uthi yana uPawulos abantu bezinsuku zokugcina kuzawuba ngabantu abazithandayo nabathanda imali. Abefundisi ababiziweyo ukubana bashumayele ivangeli lombuso endaweni yokuthi bayisindisa umhlaba obhubhayo, bafuna ukuyozihlalela kamnandi kuBNB. Bavuke emahotela besidla kamnandi, sebelibele ukubana yini abayibizeleyo lana emhlabeni. Enye indoda mayithi ngifuna ukulandela uJesu, uJesu uthi yena mayebhekele uyabona ukubana injongo yokumlandela kwayo yini. Uthi yena uJesu uthi yena yithi ngeke ngubriefe kancane. Uthi yena amakhanka anemilindi yokulala, izinyoni zinezidleke lapho ezilala khona, bese yena kepha lo ofuna ukumlandela akanandawo yokuqamelisa ikhanda. Masi sebenzela uNkulunkulu kumele sazi ukubana kasikho ku-comfort zone lana emhlabeni. Uthi yena uPawulos ngezinsuku zokugcina abantu bazawuba abantu abazithandayo, abantu okumele babe ngabathungameli bezimvu zikaThixo, belusa kanjani izimvu bengahlali nazo. Ungayilusa kanjani imvu wena ungekho lapho kunemvu khona? Ukuze weluse imvu kumele ube lapho imvu ekhona. Ukuze weluse imvu kumele ube semadlelweni lapho izimvu ezidlela khona. Welusa kanjani imvu esesigangeni wena uhleli ekhaya? Uthena uPawulos abantu bensuku zokugcina bazaba ngabazithandayo nabathanda imali. Ngibheka ibandla elibizwa kuthiwa libandla likaThixo namhlanje. Izinkinga eziningi esinazo singenxa yemali. I-corruption, inkohlakalo yonke khona ingenxa yemali.
Kwakukhona isikhathi lapho ibandla lisazi khona ukubana evangelini sifuna abantu ababiziweyo. Kwakukhona isikhathi lapho ibandla lisazi khona ukuthi kasifuni abantu abazohola, kasifuni abantu abafuna itikiti, kodwa sifuna abantu abazawuhambisa umsebenzi kabo sezulwini, kodwa hayi namhlanje. Abanye bezibethi ma bekhuluma bathi bona ungaphuma ecollege uthola umsebenzi wobufundisi usuhleli kamnandi. Abesetheni uPawulos nabazigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlebi nabangazithibi nabangenabumnene nabangathandi okuhle. Uthena uPawulos into lezi mazisenze uPawulos lana ma uloba ungabona sengathi ukhuluma ngomhlaba wonke nje, kodwa ungazuma usondele eduze ukubona ukuthi uPawulos akakhulumi ngomhlaba wonke. Yebo lezi zinto ziyenzeka emhlabeni, kodwa uPawulos lana ukhuluma ngabantu ababizwa ngegama likaThixo. Uthi yena phakathi kwebandla likaThixo ebantwini okuthiwa ngabantu bakaThixo, uthena izinto zonke lezi izinto ezizakuba zikhona, bese thena abantu bakaThixo bazaba ngabantu abahlambalazayo. Iqiniso esikhathini esiphila kuso uNkulunkulu asinikeza isigijimi bese senza inhlekisa ngazo. uNkulunkulu athi yena kumele ushintshe ukudla, ngoba lokho obukade ungakudla izola ngeke ukudle namhlanje. Lokho ebengikwamukela izola ngisakwamukeli namhlanje. Uze umuntu ethi yena ma kuyikuthi izulu lingena ngokungadla inyama, mina ngangcono ngingayi ezulwini. Uthi yena abantu bezinsuku zokugcina bazoba ngabantu abahlambalaza abazathi bebhekene neqiniso belizwe iqiniso bethi ma kuyikuthi ukuya ezulwini kuthatha ukuthi ngamukele lokho, mina ezulwini ngeke ngiye. Abesethena uPawulos nabangathandi okuhle. Usuke wabona emsebenzini yethu kwesinye isikhathi ube ngumuntu ofuna ukuphila ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Uthembeke ufuna ukwenza izinto ngendlela eqondile, kodwa abanye bafuna ukwenza inkohlakalo. The next thing bazokuzonda, hayi ngoba ikhona into embo yenzile, kodwa ngoba isono sakho yikuthi kawufuni kuhlanganyela nenkohlakalo yabo. uPawulos uthi yena ezinsukwini zokugcina sesikhuluma ngomhlaba nje, kodwa sesibuya ngisho nasebandleni. Omunye aze axoshwe emsebenzini exoshiswa ukuthi uthi yena kasiphileni ngalokho iBhayibheli ekushoyo. Ukhona omunye engimazi kahle, sekhulile nje kancane, waxoshwa la efundisa khona esikoleni samasala. Into yamxoshisayo exoshiswa kuphela nje ukuthi athi yena angeke senze izinto kanje, kodwa kumele senze izinto ngendlela kaNkulunkulu. Uthena uPawulos abantu bezinsuku zokugcina bazabe bengathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Uthi yena uPawulos lana mayikhuluma ebona abantu bakaThixo, uthi yena baza kuthanda injabulo kunokumthanda ubani? uNkulunkulu. Akulona iqiniso yini ngezinsuku esiphila kuzo abantu bakaThixo bayithanda injabulo nayo kwedlula ukuthanda uNkulunkulu? Akulona, kodwa ungasondela eduze uyabona ukuthi lo mculo lo awunani nokukhula kwami ekukholweni. Uthi yena liyazi ukuthi uSathane unjani? uSathane akasonisa ilima mangingasho. iBhayibheli mayithana qaphelani ningadukiswa umuntu. uSathane akasozazi ukutshela amanga ubone ukuthi la amanga. Watheza kuJesu wathi yena kulotshiwe. So uSathane ma engaguqula iBhayibheli usho ukuthi angeke angenele emculweni walabo abakholwayo. Umculo biza igama likaJehova. Ma ekhona ukuthi aye kuJesu esazi ukuthi uJesu nguNkulunkulu, afika athi kuye kulotshiwe. Ucabanga ukuthi angeke aze ebandleni angenele emculweni esuculayo esithi siculela uJehova. uSathane akasonisa ilimo. Yingakho kumele sinanzelele izindlela. uPawulos uthena ezinsukwini zokugcina abantu baza kuthanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Verse 5. Nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. uPawulos uthi yena abantu bezinsuku zokugcina ma umbhekile uzabona ukuthi lo muntu ufanele uba umKristu. Ukwedlula lokhu uthi yena lo muntu uzabe enkonzweni iqiniso iyalazi. Isimo sakhe siyamvumela ukubana abe umKristu, kodwa impilo yakhe akaphili njengalokho akwaziyo. Uthena bazaba nesimo sokukholwa kepha amandla akho bewaphika. Ithini ngisho okunye lana? Now ma ngimilelana ngishumayela ngesabatha,
ukuze amazwi amagama engiwashoyo lana abe namandla, amandla awathola kuleyo mpilo engiyiphila phakathi neviki. So mangimilelana ngishumayela amandla angiwatholi sengimile ku-pulpit. Ma ucabanga ukuthi kuzoyenzeka umlingo ukuthi usumilelana uthola amandla uyazikhohlisa, ngoba amandla engiwathola lana okwenza ngithi mangikhuluma lawa mazwi abe namandla kungenxa yempilo engiyiphila phakathi neviki. uJesu okwenza kwathiwa akekho umuntu oseke wakhuluma ngalendlela kungenxa yokuthi kwakungekho umuntu oseke waphila njengendlela aphila ngayo. So amandla entshumayelo, amandla amagama asempilweni engiyiphila nsuku zonke. Utheni uPawulos? Bazabe benesimo sokukholwa kepha amandla akho benze njani? Bewaphika. Abesetheni uPawulos mayesikhuluma, abesethena labo ke obagwema. Kungani kumele ubagweme? Ngizobekisa nje ngento elula. Umuntu oyenza inkohlakalo engumsala angahlangana nami, kuba lula nami ukuthi ngicine sengenza inkohlakalo njengaye, ngoba yena ufuna ukufila good esonweni sakhe. So ukuthi azazizwe mnandi esonweni sakhe yikuthi labo abaseduze kwakhe nabo benze njengaye. uPawulos abesethena khipha labo abanjalo yenze njani? Wobagwema, ngoba ungahambisana nabo ufuna ukuhlala nabo nawe uzogcina usenza njengabo. Ingakho ethi yena khipha labo abanjalo wobagwema. Isikhathi omele uhlangane nabo kuphela isikhathi lapho kumele ubabonise ukuthi uthini uJehova. Otherwise ungenjalo, ungahambi indlela yenye nabo, ungahambi endleleni eyodwa kunye nabo. uNkulunkulu kukho konke lokho kwenzekayo kuthungamela nje empini yokugcina eyodwa, impi phakathi koPawulu kaNkulunkulu noPawulu esilo. Konke lokho kwenzekayo uSathane uyazi ukubana ucathamela abantu. Sike sabona abanye bevela bedlisa abantu inyoka, abanye bedlisa abantu utshani, abanye bephuzisa abantu ijet fluid, konke lokho uSathane kukho konke uyazi ukuthi ucathamela abantu. Ma abantu besenza inkohlakalo, besenza konke ubungabucabanga, uSathane uyazi ucathamela abantu. Ungacabanga ukuthi mhlawumbe impi ekhona namhlanje ngeyokuthi wena ubuya kuliphizo, wena ubuyaphi, kodwa impi uSathane lapho ayidirectela khona uyazi ukuthi ucathamela labo abagcina imithetho kaNkulunkulu benobufakazi bukaJesu Kristu. Encwadini kaSambulo 7 verse 1 uthi yena uJohane mayeloba, emva kwalokho ngabona izingilosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni naselwandle nakodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingilosi yenyuka empumalanga inoPawulu kaNkulunkulu ophilayo, yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingilosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Verse 3 yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi, size sibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. uJohane kana mayebona, ubona izinkinga ezaziza emhlabeni, ubona izimpi nokuxabana kulandelana, abesethi yena abesebona ingilosi ibuya, okusho ukuthi lokho esikubonayo namhlanje umoya uyathreaten ukuvunguza. Ingxabano lezinkinga esizibonayo lezi namhlanje umoya uthreaten ukuvunguza, kodwa lanxa kunjalo uNkulunkulu uthi yena kayibanjwe imimoya ingavunguzi kuze umsebenzi wami uphelelane emhlabeni. Mangifunda encwadini Last Day Events page 12 paragraph 3 uthi yena umhlaba uyaqhubeka ngokungabi namthetho, maduze nje kuza kuqubuka isimo esibucayi phakathi kwezizwe esingayi kuphela uJesu aze afike. Nsuku zonke umhlaba esiphila kiwo ubonakala sengathi uba wesi. Mafunda encwadini kaLuka ngo-21 uthi yena abantu bomhlaba izinhliziyo zabantu zakwehlelwa kwesaba mabebheka lokho kuvelela umhlaba. So umhlaba esiphila kuwo namhlanje uthi yena uyaqhubeka ngokungabi namthetho. Inkinga yikuthi omunye ukhuluma lokhiya, omunye ukhuluma nokhiya, ngisho nakulabo ababizwa ngegama likaNkulunkulu uthi yena kabafuni kuzwa lokho uNkulunkulu abaphe khona, kodwa bafuna ukuzwa lokho nalokhuya nalokhuya. Evangelism page 31 paragraph 5
Izinsuku esiphila kuzo zicolekile njalo zibalulekile. Ngempela umoya kaNkulunkulu kancane kancane uyasuswa emhlabeni. Angidingi ukuthi ngize ngiyihumushe lento engifunda lana kodwa nje uyazizwela nawe uyazibonela. Ma unamehlo, amehlo akho egcotshiwe ngomunwe kaNkulunkulu, kawudingi ukuthi uye esikoleni ukuthi ubone okwenzekayo emhlabeni. Ma unendlebe ezokuzwa, kawudingi ukuthi uyefunda imfundo ephakeme ukuthi ubone okwenzakalayo, kodwa siyabona ngempela ukubana umoya kaNkulunkulu uyasuswa emhlabeni. Bekhulume ngezinto ezenzekayo emhlabeni ngokuhlukana kwazo. Education page 179 paragraph 6. Okwamanje izingilosi zisavimbe imimoya yokuxabana ukuba ingavunguzi. Umhlaba uze uxwayiswe ngokubhujiswa kwawo okuzayo. Kodwa isiphepho siyakheka sikulungele ukwehlela phezulu komhlaba. Njalo lapho uNkulunkulu eyakuyala izingilosi zakhe ukuba ziyeke imimoya, koba khona isehlakalo sokuxabana esingeke savezwa siba. Uthena esikhathini esiphila kuso manje izingilosi zisabambile imoya ukubana abantu bengaxabani. Uyazi ukuthi emhlabeni wethu namhlanje kuyaxatshana. Umuntu uxabana nomakhelwane wakhe, umzali uxabana nomntanakhe, umuntu nomkakhe bayaxabana, uye eParliament kuyaxatshanwa, kwezepolitiki kuyaxatshanwa, izizwe ziyaxabana, everywhere kuyaxatshana. Uthena lokho esikubona namhlanje izingilosi zisabambile ukuthi kungenzeka ukwedlula lokho esikubonayo. Ave sethena izingilosi zingayeka kuzoba khona isimo sokuxabana ongazange usibone selokho waba wo. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 444, paragraph 3. Uma izehlakalo ezinje zingeza, izahlulelo okusika kanje emhlabeni onecala, siyakubaphi isiphephelo sabantu bakaNkulunkulu na? Baza kuvikeleka kanjani ize idlule intukuthelo na? Uyabuza umprofeti. Uthi nama ingilosi zingayeka lemimoya, isiphephelo sethu siyakubaphi na? Siza kuvikeleka kanjani intukuthelo ize idlule na? uJohane ubona izakhi zemvelo, ukuzamazama komhlaba, isiphepho nokuxabana kwezepolitiki kufanekisiwe njengokubanjwe zingilosi ezine. Selected Messages book 3 page 49 paragraph 1. Izingilosi zibambe imimoya emine evezwe njengehashi elithukutheleyo, lidinga ukuphunyuka lijahele ebusweni bonke bomhlaba liphethe ukuchithwa nokufa endleleni yalo. Okwenza ngifunde le miqa yonke le ukuthi ngifuna ukuthi sibone ukuthi labo abashumayela isigijimi sokuthula they are out of order. Labo abashumayela ukuthula they are out of place. Ngoba uNkulunkulu uthe lezi zinto kumele zenzeke. Hayi ngoba uyathanda ukuthi zenzeke kodwa ngoba umhlaba umphikile. Kuyafana nokuthi unomkakho umphethe kahle umkakho abesebona omunye ocabanga ukuthi ungcono. Uzama ukuthi umncenga ukhulumisane naye, sithandwa sami ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, umnikeze bonke ubufakazi ongamnikeza bona ukuthi abone ukuthi uyamthanda, kodwa athi yena ngifuna loya. Ekugcineni angeke umvimbele. Ekugcineni yathi hayi sithandwa sami ukhethile. Hamba lapho ukhethe khona. Umhlaba nawo usukhethile ngobuningi bawo. uNkulunkulu sewunikela kulokho abakukhethile. Khumbulana amaJuda bathi bona lo asimazi thina sifuna ubani uBaraba. Ngokukhetha kwabo uNkulunkulu wabanikeza abani uBaraba. So umhlaba nawo usukhethile and uNkulunkulu angeke abesakureverse lokho kunjalo. So abusikho ukuthi masishumayela kanje sithi vele sifuna kube njalo. Kodwa sithi thina kasibuyeleni siyebona la kulahlekwe khona. Mase bekhuluma kuma radio bathi bona sesilahlekelwe ubuntu. Mbasho njalo. Kodwa abukho ubuntu umdali womuntu engekho. Ma ufuna umuntu iBhayibheli lithena uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu banjani basifuze. So angeke kube nobuntu loyo owadala umuntu engekho. So ingakho ngoba bayamphika lo wadala umuntu uthi yena kuzokwenzeka vele kumele kube njalo. Bakhethile uBaraba wabo bayeke baye kuBaraba wabo.
Mafunda encwadini kaThesalonika wesibili uthi yena uPawulos ngoba bengalithandanga iqiniso uNkulunkulu uza kubathumela umoya wokuduka ukuba bakholwe amanga. So bazikhethelo kwabo yeka umphumela walokho abakukhethile ubehle. Izizwe ziyathukuthela njengoba sikhuluma manje. Yonke indawo abantu bazondile. Yonke indawo abantu abasuthiseki ngalokho abanakho. Yonke indawo abantu bayakhala. Yonke indawo abantu bayabhikisha. Emavikini adlule bebebhikisha bethi abantu bokufika badayisa idakamizwa benza ingane zethu zibe ngomahosha into ezinjalo ne. Kodwa the funny part of it ukuthi bathe bengena ezitolo abazange baphume bephethe izidakamizwa, baphume bephethe impuphu nama cold drink, baphatha bonke abangakuphatha kodwa isikhalo sabo esingekho ukuthi laba badayisa ini. Now logical bemele ukuthi baphume ezitolo bephethe izidakamizwa. Now iBhayibheli mayisivezela ithi yona umthetho ulokhe uyasuka emhlabeni ngenxa yalokhu umoya kaNkulunkulu kancane kancane unjani uyasuswa emhlabeni. Izizwe ziyathukuthela kubonakala sengathi asikho isisombululo esokuqeda intukuthelo yezizwe. Bengade mbheka inews endabeni emavikini adlulileyo eHong Kong bebe ne strike. Kuqale besa strike besabhikishela okunye kwathi lalo basokususiwe baqhubeka belokho bebhikisha kunjalo ubhikisho labo umbhikisho wabo waba nodlame okusho ukuthi abantu bathukuthele ukuthi yini ebenza bathukuthele angazi. Ngibheka nje izimpi abantu abazilwayo emhlabeni ngahlala phansi ngacabanga yini kahle kahle abantu abayibangayo. Angizange ngiyibone mina akungicacelanga. Izimpi zonke lezi zikhona kubangwani kahle kahle. uDonald Trump avuke xabana neIran avuke xabana neChina amazonke kuyaliwa kahle kahle kubangwani. Uyazi ukuthi isizathu sakhona ngisibone ukuthi mawungathi into esibanga yile mina angiyibone mhlawumbe omunye angayibona kodwa mawuthi yahlala phansi yacabangisisa uyabona ukuthi isizathu sokulwa lesi nje ungathi asikho ngenxa ukuthi baphike uNkulunkulu bagcina sebedidekile bona bodwa njalo isisombululo salokho ngeke basithole egcineni iBhayibheli yasitshela ukuthi baza kudukiswa ekuthini bakholwe ukuthi isizathu sokulwa nokuxabana nobubha nendlala kungenxa yalabo abagcina isabatha likaNkulunkulu. Encwadini kaSambulo 11 uJohane uyasivezela encwadini kaSambulo 11 makukhala icilongo lesikhombisa esisusa eminyakeni ka1844 lize liyosifikisa ekuzeni kukaJesu icilongo lesikhombisa. Uthi yena verse 17 Siyakubonga Nkosi Nkulunkulu mnini mandla onke okhona nowawukhona ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho nesikhathi sokwahlulela abafileyo nokunika umvuzo izinceku zakho abaprofeti abancane nabakhulu nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. Uthi yena kusukela eminyakeni ka1844 uJesu kuprocess yokuthatha amandla akhe lapho siwatholile khona amandla akho kubusa. Uthi yena eseyoqeda lo msebenzi wokuthi athola amandla okubusa izizwe zizakuthukuthela. Ukuthukuthela kwazo kuza kubonakala ekulweni nalabo abagcina imithetho kaNkulunkulu benokukholwa nguJesu Kristu. Sambulo 12 verse 17 uthi yena uDrago wamthukuthelela owesifazane. Sambulo 12 verse 17 uDrago wamthukuthelela owesifazane wamuka wayolwa nabaseleyo benzalo yakhe labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nanobufakazi bukaJesu. So uDrago nabantu bakhe bathukuthelelwa owesifazane ibandla likaThixo. Laziwa ngani ibandla likaThixo? Ngoba ligcina imiyalo kaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu. Ligcina imiyalo kaNkulunkulu linobufakazi bukaJesu. uDrago esemthukuthelelwa owesifazane uhamba kuyokulwa nabantu bakaThixo abagcina yonke imithetho kaThixo. Ithini ngilitshela intukuthelo ibonayo indawo yonke le ubona abantu bezondile indawo yonke ekugcineni iza kuba redirected kulabo abantu abahlelelana begcina imithetho kaNkulunkulu nobufakazi bukaJesu.
ekugcineni ukhona oyedwa ozakusukuma athi yena inkinga eninazo ngenxa yokubana kalifuni ukukhonza uNkulunkulu ngosuku lwakhe, asibiyelele uNkulunkulu sigcine isonto. Bese kuthiwa ungafuni ukugcina isonto, okusho ukuthi lo ithi yena uthi umoya wesiprofethi mafuna great controversy i-chapter ethana the impending conflict. Uthi yena it will be said that those who are opposing Sunday are the enemies of law and order. So okusho ukuthi labo bangafuna ukugcina isonto bamelane nokuhleleka komphakathi, okusho ukuthi yibo abayimbangela yezinkinga lezi ezingapheli. So ekugcineni intukuthelo le libonayo abantu ubabone sebethatha icala. So naba abantu bokufika sibafuni vele badayisa idakamizwa. Naba abantu bokufika sibafuni lokho, kumele wazi ukuthi ma usenza lokho wena uzifaka eqenjini labantu abazohlukumeza abantu bakaThixo. Kumele wazi ukuthi ma uhlanganyele ezintweni zonke lezi ezenzekayo wena uzipositiona kuqembu likaSathane. Kumele wazi ukuthi ma usenza konke lokho wena ulungiselela ukulwa noNkulunkulu ngokwakhe eluntwini lwabafakazi bakhe. Ingakho sikhuluma indaba yokuthi kumele siqonde izinto uNkulunkulu asinikeze zona ngoba sinikezwe thina. Abesethi na uSambulo 13 verse 17. Masikhuluma ngokuqonda. Sambulo 13 verse 17. Uthena nakho ukuhlakanipha. Nakho ini? Nakho ini? Onengqondo makabale isibalo sesilo. Now iKing James ithena he who is understanding, lo oqondayo makabale isibalo sani sesilo. Okusho ukuthi akunikezwanga wonke umuntu ukuthi abale. Kodwa bangaka ababalayo namhlanje emhlabeni. Uthi yena lo oqondayo makabale isibalo sani sesilo. Now yingakho kubalekile ukuthi siqonde ukuthi ma kusenzeka lokho into uSathane azama ukuyenza ukuthi intukuthelo yakhe idirectwe kulabo abagcinisa abatali kaNkulunkulu. Yingakho kumele si-understand ukuthi uthi yena lo oqondayo makabale isibalo sani sesilo. Uthi yena nakho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kubuyaphi? kuNkulunkulu. Ukuqala ukuhlakanipha yikumazi nokumesaba uJehova. So okusho ukuthi ozoyenelisa ukubala, ozoqonda ngulo omaziyo njalo omesabayo ubani uJehova. Ozoyenelisa ukubala nguloyo understandayo ukubana isilo sesithungamela abantu ukuthi bahluphe abantu bakaThixo. Kodwa iBhayibheli iyasitshela ukuthi akuyena wonke umuntu ozakuqonda. In fact incwadini kaTimotheo wesibili kade sikuyo, Timotheo wesibili 3 verse 7. Timotheo wesibili 3 verse 7. uTimotheo uma ekhuluma uthi yena abantu beyinsuku zokugcina bazobe befunda njalo kodwa bengafinyelele kulazini ini iqiniso. Kungani? Ngoba bamphikile loyo onguye obanikeza iqiniso. Bamphikile loyo onguye ngabanikeza inhlakanipho. So kusho ukuthi abantu lalo bebona izinto ezenzekayo kodwa kabaqondi ngani ngoba baliphikilo iqiniso livela kubani? kuNkulunkulu. Nawo bengikhuluma nomunye efonini ngezinto ebezisenzeka. Uthi yena omunye wabafundisi bethu abancane ababuye esikoleni uthe kuye inkinga yenu lina ama-laymen, inkinga yenu lina ama-lay preachers yikuthi ali-understand indlela yoku-interpret isiprofetho sikaSambulo nesikaDaniel. Uthi yena akumelanga sibe sibheka uPapa manje, uPapa kangeni ndawo la. Akumelanga sibe sibheka iRoma ingeni ndawo la. Kodwa iBhayibheli masifunda, mangilandela iBhayibheli ithi yona zonke lezi zehlakalo zithungamela entweni eyodwa. Zithungamela enkingeni enkulu yoPawulo esilo noPawulo kabani lokaNkulunkulu. Ngani ngoba uPawulo esilo luza njengesixazululo sezinkinga zomhlaba. Mhlambe into abantu kumele bayi-understand. Abantu mhlambe bacanga uPawulo esilo kuza njengentembi, forget. uSathane kasona isilima. uPawulo esilo luza njengesixazululo sezinkinga zomhlaba.
abantu bacabanga ukuthi kuzovela abantu izigora zithi nawe yamukela uPaul ethi cha uSathane vele kasebenzi njalo uyazi ukuthi ngenza njalo akho umuntu ongalwamukela uPaul wesiloluza njengesixazululo sezinkinga zani zomhlaba yingakho thina sinikezwe ukukhanya uyazi ukuthi thina uNkulunkulu usenzele lokho akwenzela uElisha inkosi lena efuna ukuyahlasela inkosi yakwaIsrayeli uElisha avuke kusena athumela umlayezo athi ungahambi indlela enje so ngoba bazokuhlasela inkosi ithi mayithi yamdinga ukuthi wena namhlanje kadlulanga lana kodwa lesazi ukuthi uzodlula la kusasa futhi ukuthi awuze endaweni engaka umprofeti kaThixo avuka athumela imilayezo athi yena ungahambi indlela enje so isitha sikucathamela ekugcineni isitha sagcina sibuza ukuthi kanti kwenzekani phakathi ukhona yini umthengisi phakathi kwemhlaba ababesazi ukuthi kwenzekani kwaIsrayeli bathi kukhona umprofeti kaNkulunkulu obona nalo ozwa nalo ukukhuluma nomfazi wakhe ebedlule nathi uNkulunkulu senzele into efanayo usivezele izimfihlakalo zesitha azikhuluma nomfazi waso ebedroom bese sikhetha thina ukuthi sithi na soze siku accept lokho sikuphosele kashana lokho into nje ezakudala ngabantu ababekhola lezo zinto kudala soze zenzeke uPaulos uthi yena abantu bensuku zogcina bazobe befunda njalo kepha bengafinyelele kulazini iqiniso ngaka imfundo yethu yomhlaba inendlela yokuxazulula izinkinga zethu ngayo izinkinga sezaphela kodwa abantu banama degree nama diploma nama masters angapheli kodwa izinkinga ngathi the more introduce ama degree the more izinkinga zisanda I think there must be a degree of disaster ngoba the more sisiba nezinto lezi eziningi abantu abazigabisa ngazo the more izinkinga zethu zingapheli ngoba kumele ukuthi naturally masifunda sonke si-advance emfundweni yethu kumele ukuthi siphucuke phela impilo yethu ibe ngcono kodwa impilo yethu lonke siba worse every day uthena uPaulos bafunda njalo kepha bakwazi ukufinyelela ekulazini iqiniso Ncwadini kaDaniel 12 verse 9 uDaniel wayefuna uku-understand okuzokwehlela abantu beyinsuku zokugcina uthena uverse 9 efuna uku-understand uNkulunkulu wathi cha Daniel hamba Daniel ngokuba amazwi avalelwe anamathelisiwe kuze kube sesikhathini sokugcina uNkulunkulu uthena kuDaniel hamba akusikho kwesikhathi sakho angunikezanga wena kodwa ngunikeza abantu beyinsuku zokugcina abesethena uverse 10 abaningi baya kuzihlanza bazenze mhlophe bacwengisiswe kepha ababi bayakwenza kabi kodwa akayi kuqonda noyedwa wabanjani omubi mfisa ukuthi si understand kahle verse le uthi yena ababi bayakwenza njani kabi akayi kuqonda nabangaki noyedwa onjani omubi now ngale usambulu uthena oqondayo makenze njani makabali uPaulos wathi abantu beyinsuku zogcina bayobe befunda njalo nokuhamba ezinkonzweni ufike kwelinye ibandla ufundise uzothi izinto lezi asizazi ubuyele futhi after some time bafike bakutshela into efanayo izinto lezi asinjani asizazi kanti umbuzo ukuthi lifundani ngoba isikhathi sonke lezi zinto alinjani alizazi so uthi yena ababi bayakwenza kubi njalo akekho noyedwa omubi oza kuqonda abesethi yena nokho abahlakaniphileyo bayakwenza njani bayakuqonda ingakho uNkulunkulu into ayifunayo namhlanje ufuna ukuthi siqonde ingakho kubalulekile ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzekayo sazi ukuthi zishone abafundi bakaJesu baza kuye kuMathewu 24 verse 3 ithi yona iBhayibheli esehlele entabeni yeminqumo abafundi bakhe beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi koba nini lezi zinto ziyoba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na babefuna kunjani ukuqonda Education page 179 paragraph 4 isikhathi sesisondele
Namhlanje izibonakaliso zezikhathi zisho ukuthi simi emngceleni wezehlakalo ezinkulu nezinesizotha. Yonke into emhlabeni wethu iyahlokoma. Uthi yena yonke into emhlabeni wethu iya nokuyaluza. Phambi kwamehlo ethu kugcwaliseka amazwi esiprofeto somsindisi awezehlakalo ezizoyenzeka ngaphambi kokuza kwakhe. Niza kuzwa ngezimpi namahemhem ezimpi. Isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso. Kuyakuba khona indlala nezifo nokuzamazama komhlaba indawo nezindawo. Abaprofeti labo okwavezwa kubo lezi zinto bafisa ukuqonda ukugcwaliseka kwazo. Lapho bezibona embonweni bafisa ukuthi ba-understand ukuthi lezi zinto zishona. Baphenya ukuthi isiphi nokuba sinjani isikhathi asikhomba umoya kaKristu owayekubo. Abambulelwa ukuba bangazikhonzi bona, kepha nina ngalezo zinto enishunyayezwa zona manje. Ngabanishumayeza ivangeli ngomoya ongcwele othunywe evela ezulwini. Izinto ezizifisayo izingilosi ukuzibheka. So okusho ukuthi lezi zinto zivezwa kubaprofeti. Abaprofeti bafisa balangazelela ukuthi baziqonde bazibone. Balangazelela ukuthi ngifisa ukuqonda kodwa akazange zambulelwe bona, zanikezwa bona, zinikezelwa bani? Thina. Abesetsheno education page 183 paragraph 2. Kuthina esimi emngceleni wokugcwaliseka kwazo. Kungumzuzwana ojule kangakanani, ukuphila okufunisiswa kangakanani, yikulandelana kwezinto okumelwe zize, izehlakalo ezalindwa zalangazelelwa yibo bonke abantwana bakaNkulunkulu, selokhe izinyathelo zabazali bethu bokuqala zafulathela iparadise. Izinto lezi zavezwa kithi. Abantwana bakaNkulunkulu bazilangazelela bonke kusukela ngesikhathi sika-Adam. Bafisa ukuqonda ukugcwaliseka kwalezo zinto. Last Day Events page 13 paragraph 2. Kanjalo siphiwe isixwayiso sokuza kwesibili kukaKristu nokubhujiswa okuyakwehlela umhlaba. Labo abayakulalela isixwayiso bayakusindiswa. Njengalokhu uNkulunkulu ezinsukwini zikaNoah waletha isixwayiso, abalalelayo banjani? Basinda. Ingakho uJesu mafunda uMathewu 20, Luka 21 verse 28, uthena lapho kuqala ukuvela konke lokho, lulamani niphakamise amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwabani kwenu. Ngesikhathi uJesu aza ngaso ukuzozala emhlabeni, umhlaba wawusunenkohlakalo enzima kakhulu. Hayi umhlaba kuphela, ibandla elalikhethiwe kwakunenkohlakalo enzima kakhulu. Ukuthi kube umpristi kwakuvele ukuthi wenza inkohlakalo, kwakuvele ukuthi uBrayini. Abapristi ayekhona ngesikhathi sikaJesu babeBrayini ukuthi babe ku-priesthood office. Yiyo ilevu yenkohlakalo yayikhona ebandleni ngezinsuku zikaJesu. Now, manje ukuthi kwakunjalo ngezinsuku zikaJesu, angikhulumi ngasemhlabeni khona ngasebandleni. Awucabangi ukuthi kumele kube njalo ngaphambi kokubana aze okwesibili. Imfundo yabantwana bakaThixo ngaleso sikhathi yayiso corrupt, systematically corrupt ukuthi you couldn't beat corruption yakhona. Manje ukuthi kwakunjalo ngezinsuku zikaJesu, awucabangi ukuthi kumele kube njalo namhlanje. Kodwa ngesikhathi esinjalo uNkulunkulu athumela indodana yakhe. Abesethena kuJohn 3 verse 16, ngokuba uNkulunkulu walithanda ini. uPawulos abesethena lapho isono esanda khona umusa wagabhela ini isono. Ngesikhathi esinjalo bengasafanele ukuthi baphile, uNkulunkulu wathumela ini indodana yakhe. Yize umprofeti ukuthi uthini masisivala. Signs of the Times, February 5, 1894, paragraph 8. Ngesikhathi lapho isono sesiyi-science.
lapho ubutha boluntu babunodlame olupheleleyo obumelane nezulu, lapho ukuhlubuka kwashaya impande zakho zacwila enhlizweni yoluntu, lapho ububi basebungcweliswe baba yingxenye yenkolo, lapho uSathane wayesephakamisa umbono wokuthi uthungamele abantu ebubini obukhulu kangangokuthi uNkulunkulu wayeza kubhubhisa umhlaba, uJesu wathunyelwa emhlabeni. Lapho isono sesiyi-science. Siphile esikhathini lapho isono sesiyi-science khona. Lapho isono mina angazi ukuthi isono ngasenza njani sibe yi-science. Angikwazi uku-understanda nami. La namhlanje into abayenzayo. Isono siyi-science. Ingakho bekhona ukuchaza ukuthi hayi isizathu sokuthi abantu babulawe ukuthi ama-resources they are scarce. It's a scientific explanation. Ingakho bekhona ukuchaza ukuthi isizathu sokuthi abantu bathandane ngobulili obufanayo ukuthi isono sesiyi-science. Abe sethi yena lapho umhlaba usunjalo, uJesu wathunyelwa emhlabeni hayi ukuba awulahle umhlaba, kepha umusa omangalisayo ukusindisa umhlaba. Umusa onganani? Yeka umusa ongakanisa sesibonakala siveza ubuso baso, hayi ubuso kuphela nomzimba wonke. Sesisho kuNkulunkulu ukuthi ngilana ayisekho into ongayenza. Uthi nasekunjalo wathumela indodana yakhe hayi ukuba ulahle umhlaba, kodwa ukuba abize umhlaba athi yizani bantu bami lilahlekile, yizani kimi niphuza amanzi okuphila, yizani nithole impilo engapheli. Athi na yizani, kungani kumele libhubhe bantu bami, kungani kumele lifele amanyaleni? Wathumela indodana yakho ukubana isindise umhlaba. uJeremiah 2:18 umhlaba usumbalekela uNkulunkulu, uNkulunkulu ubuya nesisombululo. Umhlaba usumfulathela uNkulunkulu ngokuphelele. uNkulunkulu ulokhe esanxusa abantu bakhe, ebamema ukubana baze emthonjeni wokuphila. uNkulunkulu usabizana namhlanje. Uthi uJeremiah 2:18 ngokuba abantu bami benzile okubi okubili. Okuba kungaki? Okubili. Okokuqala, bangishiyile umthombo wamanzi aphilayo. Okwesibili, bazigubhele hayi umthombo kepha imithombo evuzayo, amanzi angenakuhlala kuyo. So sebeshiye umthombo wamanzi okuphila, uthi nabazigubhele hayi umthombo kodwa imithombo. Umhlaba esiphila kuwo namhlanje, bavela abanye bathi bona i-Triple M lapha uzothola imali ugijime ku-Triple M, uthi usathi uqeda kungena abanye bayenzile imali yakhe ivalelwe khona ngalo. Omunye vela uye nokunye futhi athi nanku sokunemali, nanku gijima sheshani, bagijime basheshe. Abanye bayenza imali, abanye bathi sebengena abaningi kuvalelwe phakathi. Babuye ukuba abanye bathi ungenza lokhu kuza kulungela, wenze lokhu kuza kulungela. Babuye abantu belandelana bexoshana, bathi mase bengenela kusasebenzi, bazigubhele imithombo eminingi engabamba amanzi. Kwakunesikhathi lapho sisakhula khona, abantu abaningi babengafundanga. Umuntu wayefundile wayebonakala ngokugqoka ama-specs njengomdala. Wawuthi uma ugqoka ama-specs wawuhlonishwa kakhulu. Ogogo bezwe sebegiya bethi ingane yami ifundile. Bawaqambe wonke ama-doctorate ongawacabanga, so bezigabisa ngemfundo yalomhlaba. Kodwa namhlanje wonke umuntu ufundile kodwa bashisa amaklinikhi.
uzigubhele imithombo eminingi engabamba amanzi. uJesu abesethena mayikhuluma nomama waseSamaria, yilo nalo ophuza lawa manzi uyakubuya ome. Ngitshontsha indaba yomfundisi wami engayizwe ikhuluma eshumayela kwenye indawo. Uthe nomama babenenkinga. Obaba babejola kakhulu. Babesaziwa ubaba ukuthi angashuka nje ekhaya kuthiwa uyasebenzela phandle, ubaba uyajola. So omama bathi plan bani angeke ngishiye umkakhe. Ngifuna ukuhlala naye. Baya kumprofeti wayedumkhulu. Kuya kulo mprofeti bathi sinenkinga, babebiza baba sinenkinga. Ubaba baphilana ngathi abaziphathanga kahle. Umprofeti wathi ayisho kule ndaba. Into ezoyenza ukuthi ngizokunikeza ingidi. Yabona ingidi yesikhiye lokho kukhiya. Bathi ngizokunikeza ini? Kodwa isikhiye sihlala kini. Now ubaba ma ephuma eyosebenzela phandle, umuntu okumele uyenze ukuthi kumele ukhiye ingidi. Ubaba ngaze zama ukuthi nakona into ezovuka ikhiphe ezosebenza. Omama basuka besebejabule sebethola isisombululo. Baba uphethe ini? Fike emakhaya baphuma bayahamba namhlanje basebenzele empeni. Omama basale bekhiya. Ubaba ma esesendleleni esesiza gijima ubaba umprofeti. Prophet afika amvulele. Kwelinye ilanga uma bayisebenzela phandle, lelo langa ke apho Satan wayebakhalkulethile kahle. Uma bayisebenzela phandle, obaba isigodi sonke. Kuthe baba sokumele bajike, omama bonke bagijima baya kuProphet, bafica etendeni kaProphet kugcwele. Bafika babuza sothi ubaba besisho umProphet. Babona abantu bebhekisa emakhanda phansi. Yini isiyeni? Umprofeti ushonile. Isikhiye ke saziwa nguye kuphela. Wabanikeza isisombululo kodwa sabashiya kulo. Naw somele uphile noba impilo yakhe yonke umbhekele nje. Uthi uJesu yilo nalo ophuza lawa manzi uyakubuya ome. Kepha oyakuphuza amanzi engiya kumnika wona akasayi koma naphakade. Kepha amanzi engiya kumnika wona phakathi kwakhe ayakuba umthombo wamanzi ophuphumayo kube ngukuphila okuphakade. Desire of Ages, page 187, paragraph 2. Lo ozama ukucima ukoma emithonjeni yalomhlaba. Umuzwa umprofeti ukuthi uthini? Lo ozama ukucima ukoma emithonjeni yalomhlaba uza kuphuza ukuba ome njalo. So ungaphuza uthi ya manje sengirayi. Manje sengisitholile isisombululo ukuba izinkinga ziphelile. Kodwa uzabuya unjani? Yonke indawo abantu abenelisekile. Ungabheka umhlaba wonke akukho umuntu osuthisekileyo ngala khona. Umuntu yonke indawo abantu bayakhonona, yonke indawo abantu bayakhala, basuka from one place to another, abantu abeneliseki. Bafuna okuthile ukusuthisa isidingo somphefumulo wabo. Munye kuphela ongagcwalisa leso sidingo. Isidingo somhlaba wonke, isifiso samazwe onke nguKristu. Umusa ongcwele ongembathiswa nguye kuphela unjengamanzi aphilayo acwengayo zokuqabuleka enikeze umphefumulo amandla. Okudingwa umhlaba akuyona imali. Okudingwa umhlaba akuzona lezi zinto esizibangayo. Okudingwa umhlaba into eyodwa, umsindisi. Ingakho mafunde encwadini kaPetru oqala 3 verse 18 ya ku22. Uthi yena ngezinsuku zikaNoah umusa kaNkulunkulu wabonakaliswa
lapho umkhumbi usakhiwa. Okusho ukuthi ebantwini abengasafanele ukuba khona, uNkulunkulu uthi yena ngiza kubanikeza iminyaka eyi-120. Iminyaka leyo eyi-120 yayibufakazi bomusa kaNkulunkulu emuntwini ongasafanele ukuthi aphile. Unola lapho esakha khona umkhumbi, iplangu neplangu elalifakwa phezu kwelinye lalingubufakazi bomusa kaNkulunkulu omkhulu kangaka. Isipikili sonke sasishayelwa emkhunjini sasingubufakazi bomusa kaNkulunkulu eluntwini olungasafanele ukuba khona. Umusa kaNkulunkulu ongaka, uNkulunkulu usafuna ukusindisa abantu la namhlanje. Ayikho into engakusindisa ngaphandle kaNkulunkulu. Enkingeni ezayo abantu bazobona ukuthi yonke into abayisebenzele emhlabeni iyize neze. Into edingwa umhlaba yinye, isidingo somhlaba wonke, isifiso samazwe onke, nguJesu Kristu. Yingakho wathunyelwa ngesikhathi lapho uluntu sobehle khona kakhulu esibalweni sokuziphatha. Lapho umuntu esehlubuke waqedela khona esefake full speed. uJesu abesethi yena angizanga ukuzolahla umhlaba kodwa ngize ukuzosindisa yini umhlaba. Namhlanje uJesu ethi yena Matthew 24 verse 14, leli ivangeli lomuso liyakushunyelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezweni zonke ade kuba kufike yini. That's why abantu bezolahla. Abantu bazolahla hayi ngoba bonile. Abantu bazolahla ngoba baphike usindiso. Abantu izondo zabo bazozilibala mase belahlile. Bazobona isiphambano. Abantu bazolahlwa ngoba baphike yini usindiso. Ingakho namhlanje ngithi nasusonke namhlanje ezinsukwini ezinje kumele siphakamise amehlo ethu, sikulaphe siphakamise amehlo ethu ngokuba usindiso lwethu njani lusonke. Kumele sifune uJesu like never before. Kumele sidinge esatholakala. Ngoba kwenye indawo uthi yena ngibizile abazange basabela, nami bazakungibiza ngikusabela. Kasidingeni isikhathi senjani sekhona. Now inkinga yesikhathi sethu ukuthi kasiphili kwesinye isikhathi, siphila esikhathini esibaliweyo. Ungafuna ukuthi lesi siyakutshela uthi ngenxa yobubi babantu manje emhlabeni izinsuku zabo, isikhathi engibanikeze sona, isikhathi enisinikeze umhlaba 120 years. So inkinga namhlanje ukuthi kasiphili kwesinye isikhathi kodwa siphila esikhathini esinjani esibaliweyo. Yingakho umusa kaNkulunkulu bamkhulu kangaka ngoba uthi yena ngizama ukulisindisa. Uthi abantu bami labeliye khona, abantu ababalekela khona kukhona isipho esifuna ukulichitha, esifuna ukulibhubhisa. Uthi na izani kimi ukubana nithole ukuphila. Azathi lapho bembethela khona, lapho befaka izipikile ezandleni zakhe, uthi yena baba baxolele ngoba babaza kanjani. So leso sandla bebethela isandla esifanayo esaguqa phansi sabumba umuntu ngomfanekiso wakhe. Kodwa uthi yena baba baxolele ngoba babaza kanjani. Namhlanje kasimamukele uJesu. Namhlanje kasingamukeli igama elithi uJesu. Ngoba ukhona uJesu eBrazil. Khona indlu othiwa uJesu eBrazil. Ukhona omunye umuntu engayambona osemelini. Kasingamukeli igama elithi uJesu kodwa kasamukele isimilo sikabani. uJesu tena bheka kimi ngasemnyango kanjani. uJesu eqonqotha emnyango akalona ithemba la. Uthi nakhepha amakhono lizwa izwi lami avule, ngiyakungena ngidle naye adle nobani. uPaulos uThito abesethi yena nguKristu oyini ithemba legazi. Umuntu uyalahlwa uJesu eqonqotha emnyango. Kodwa ukuze sisindiswe ukuthi sivule umnyango uJesu kanjani. Abesethi yena hlalani kimi nani ngihlale kubani. So kumele sigqoke uJesu naye agqoke bani thina. Kumele sihlale phakathi kwakhe naye ahlale phakathi kwabani wethu. Yingakho namhlanje ibizo bami kusekuthi bathandekayo. Lezi zinto ezenzekayo akusona isitori. Lezi zinto ezenzekayo ngobufakazi bomusa kaNkulunkulu ukuthi masinya uzovala. Ngaphandle kokuba sikuthathe serious siza kubhubha nawo wonke umhlaba.
kasibe ngomkholwa uJesu kasimamkeleni masimamkele bese sikhona umculo ukuthi lapho usho khona ngizonjani ake sithena ngifunda ukumthemba njalo ngoba ngikhumbula ukuthi ngenxa yokuba nawafa kodwa ake sithena umhlabela sethi mayikhuluma lapho eholele ehlane konke kimi kunjani ku-right lalo benthungamele kufele esolongi nale ndoda lenayo konke kimi ku-right lalo benthungamele ukuthi ikhanda lami liyoqunywa uthi yena solongi ngiva nginale ndoda leyo konke kimi ku-right ingakho Jesu ekhalela omama lapho ehamba khona ukuyobethela ukhalela omama bayamkhalela bayalila bayabona umuntu lo ushaye ngamacala omama baqhunqa isililo bakhala uJesu abesebe ephethe isiphambano amaphela abesethi madodakazi asesiyona ningangilileli mina zilileleni mina nabantu ukuthi ulilele umuntu ngoba wenziwe into embi akulona ithemba kulo uJesu wakusenza asho njalo wayebona ukuthi abakholwa nguye njengothunyelwe uNkulunkulu wabona ukuthi omama abafana abamkhalelayo baza kubhubha ekubhujisweni kweJerusalema ngendlela efanayo namhlanje kumele senelise ukuthi la noma singafa sife okufa kunjani la nokuthi uhambe esitrade kushayiswe imoto kuphele nawe kodwa ingilosi yasezulwini yehle izofaka uphawu ethuneni lwakho ithi nanku la kulele khona iqhawe lasezulwini makungcwatshwa amaqhawe omhlaba emhlabeni kwenziwa iparade ukuthi kubonakala ukuthi kungcwatshwa amaqhawe kodwa makungcwatshwa umuntu wasezulwini umtshumayela wesetshela ebantwini ababili abafayo omubi nolongile akubonakali mehluko kodwa umehluko uzakubonakala ekugcineni uJesu abesethena anginakuthokoza ngokufa komuntu omubi okusho ukuthi umuntu olungile esithi uJesu njani uyathokoza asilweni okulokuhle asifeni ukufa okuhle uNkulunkulu angabusufunda wezincwadi amen